На Джеймисон, что ли? Да, Камелот, ты, кстати, пропустил очень важные, интересные квесты. Оказывается, в этой игре не только надо стрелять, но еще ползать на жопе в стелсе, воровать киберпанковые данные с баз там хранения, ползать по вентиляции, протирать анусом подъезд. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. Though I was a bit caught off guard when the commander of the Vanguard asked me how things were going as I was headed up the Мое мнение, elevator. это полная параша Hadn't унылая, realized блядь. you were UC Navy this whole time. Пиздец, как же я терпел. Ну, теперь ты знаешь 11-е мнение. Что он сказал, я ел. Your call what you share and what you don't. And I guess in the spirit of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. Да. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. Более-менее, блять, они в нее играли очень? I'm a clone of a man named Francois. Она клон. One-time fleet Synth. admiral of the UC during the Colony War. Former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Ужасно. То есть из какого-то тактика-стратега они решили сделать кучу клонов, чтобы он продолжал дальше тактически стратегировать. Но идея даже звучит дико. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right Там term for our сюжет relationship. есть. Thanks to the amount of donor material that was required to bring me into Да, this world. я перестаю He понимать, and I are блядь, людей в different on more последнее than a время. few levels. But there's no denying the fact we're inextricably linked. Типа раньше я говорил, что я хорошо чувствую людей и настроение, и лучше знаю, что люди хотят. Лучше, чем они сами. Но сейчас это полный пиздец. Да мы вчера вот общались, тут был Коварн. Я говорю, я вот от Старфилда, мне ничего от него не надо. Сверх того. А у кого-нибудь спросить, что им надо от Старфилда, чтобы они перестали его обсирать, ну хуй знает. Как будто ни одной причины я не услышал. Nerves kicking in?
I just thought you deserved to know. I just thought you deserved to know. He would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was Отец. Это executed еще for и acts отец. committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. А, стоп, ну она, наверное, называет, потому что она клон, она называет его отцом. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at Ну, us up стоимость... there. I Да. just wanted you to be forewarned. Тут понятное дело. Насчет багов хз, я бы ни одного бага пока не встречал. Эксплоринг. Ну, по мне тут есть эксплоринг, просто он такой, он более естественный. То есть тут нет каких-то кракозябр с 7 сиськами, которые бегают по фиолетовым планетам, на которых там какие-то всратые деревья и все такое. Тут есть реально пустой космос с какими-то человеческими базами, и ты можешь, блядь, хоть до усрачки, они будут генериться и генериться. Что стелс кривой, это true. Nerves kicking in? Но Пипяу сделано четенько. Пипяу мне нравится. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else? А как же реализм? Ты же когда с человеком разговариваешь, ты просто смотришь на него, ты же не летаешь вокруг него. You've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Блять, доступы отвалились. Word. You doing okay? Стоп, чё? Это две одинаковые ссылки. How long's the cabinet gonna keep us waiting?
Чтобы немного ускориться. Как уважаемые люди, которые играют от третьего лица. Да я не знаю, как, насколько нужно быть уважаемым людям, чтобы играть в шутер, блять, от третьего You doing лица. okay? Да я так скажу, мне кажется, тот город, вот этот вот, угодить всем тоже нахуй не уперлось. Вот как будто я его чувствую. Типа, да, он решил сделать игру про космос, которых типа нет аналогов, по сути, этой игры. Нету нормальных шутеров в космосе, чтобы это не было всратышем, скажем так. Чтобы там не было вот этих вот Skittles планет, как в No Man's Sky. Вообще No Man's Sky сам по себе, ну, как бы, у него стилистика такая мультяшная, весьма аниме. Вот. И How's the cabinet gonna keep us waiting? чтобы она как бы, ну, была игрой, а не там, где ты возишь коробки из точки А в точку Б. Параллельно можешь сесть при этом на любой камень в космосе. То есть тут реально бегаешь, чистишь помоечки, разные пушечки, всякие бафчики, дебафчики. Ну, я сравниваю типа со Star Citizen и с этим. С No Man's Sky. У меня вот, я сколько смотрел, No Man's Sky гига похуй. Star Citizen гига похуй. Особенно с их моделью распространения, такому потакать это, бля, я не знаю. Тот, кто, блядь, покупает в Star Citizen корабли, должен вообще ебало на любую другую игру закрыть вообще в этом мире. Вообще абсолютно. Просто не имеет права человек высказывать мнение. А в Starfield, блин, ну а чё от него надо? Ты летаешь, квесты сдаешь, получаешь, чистишь помойки. Просто не понимаю, что еще надо. Как с этим, с какой? Первый. Как с этим, как с киберпанком, чтобы просто вот люди думали, что они купят игру за 2000 рублей, они нахуй телепортируются в этот город, нахуй, и будут там ходить, им будут делать кибератсос. Просто чё хотят вообще? Блядь, люди не знают, что они хотят. Тот Говард знает, что хотят люди. Ишь ты, катаешь коробку с на планете, где на целой планете одно поселение. Ну и штук 5 баз. You doing okay? Это где так? Да ёпта, вы что хотите сказать? Я отсюда вылетел? Удалить. 5. Где ты играешь, тут не надо возить никакие коробки. Буришь камни только для того, чтобы у тебя были набуренные камни на твой крафт. Это ты как бы, это не core геймплей игры возить ебучие коробки. How long's the cabinet gonna keep us waiting? Блять, а я чё, вообще отовсюду выпал, что ли? Это возможно. О! Я не понимаю, чему хуёво компу. А что тут кор? Тут кор летать, стрелять. Ну, в смысле, я имею в виду, не прям летать, а летать из точек в точку и стрелять бомжей, лутать помойки. Я говорю, моя мечта в этой игре
Разобраться с аванпостами, найти какую-нибудь ламповую планету и начать там отстраивать. И я соберу каждую пушку в этой игре, разберу ее до стокового состояния и сделаю арсенал, где будут стоковые пушки, каждая стоковая пушка в игре, плюс именные пушки. Не летать... Ну да, я говорился. Тут согласен. You doing okay? Ошибка сервера. Ты видишь, что ты играешь в шутер, а не в новеллу. Бля, вот когда были вот эти квесты корпоративного шпионажа, я думал, что я играю даже в что-то похуже, чем визуальная новелла. Не, вот первая миссия Вангуарда довольно интересная. То есть слетать на планету, на станцию, там прям вайбы такого юрского периода были. Дождик, гроза. И вот этот типа тераморф. Он, конечно, не сильно пугающий, не выебал меня там моментально. Я просто затыкал его. Но атмосферка чувствовалась. Плюс в Starfield'е, я говорю, мне очень нравится. Я прям реально чувствую атмосферу какого-то вот насрапанка, вот прям реально чувствую. То есть ты прилетаешь куда-то, выходишь из своего корабля, слышишь, как подлетает еще там один корабль, или он взлетает, улетает, и ты такой, что-то идешь там куда-то в какие-то двери крутые, вот эти гермодвери, блин. И ты такой, вая. Ошибка сервера. Вопросов нет. У меня уже, смотри, у меня уже 6 крутых пушек. Снайперская винтовка, смотри какая, а? Охуеть. Энергетическая винтовка. Просто отвал жопы. Дробовик. Просто разрыв ебала. ППшка. Просто ебануться, блин, как она быстро стреляет. Ревик, который стреляет по 3 патрона. Не, по 2 патрона. И гранатомет. Вая. Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard.
Я высморкаюсь. А чё, Shadows of Doubt ты, кстати, прошел? Ну, в смысле, первую миссию там. Это ж в субботу было, по-моему. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her. Блин, вот сейчас вайбы какого-то Mass You have Effect, где мы arguments как for the Шепард risks you там с face каким-то in этим securing this information. консилиумом разговариваем. Спасибо, что не заправляете мой корабль. Captain, that's the president of the colonies. Ты президент колоний. Vanguard. И чё? Certainly comfortable speaking your mind now, aren't you? Я же не гражданин еще Not an колонии, мне unwelcome вообще quality похуй. considering the circumstances. Regardless, Типа их основная мотивация вступать в we have two эту petitioners here ЧВК, making a чтобы стать surprising гражданином. request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps Какой you could ответ вы summarize to the хотите? cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Все еще пытаемся понять, чем залог без данных мы не можем принять обоснованное решение. Нам нужны данные архива, чтобы найти способ остановить возможный апокалипсис. Я здесь только для того, чтобы рассказать, что произошло. Адриан тот, у кого грандиозные планы. Ну вообще да, но вообще... Не хочу, чтобы ответственность была перекинута. Получить за хуй. Возражаю против самого повода этого заседания. То есть чел почему-то просто вот с нихуя против. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tauceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Жесть, она фактами разговаривает. And while there should be no doubt the preservation of life stands, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to... I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question. Только что мне сказали тканевые маты. Материалы типа маты. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position... Почему она у меня все спрашивает? Я же не президент колоний. Лично я бы подождал, пока у нас недостаточно информации. Но я бы реально подождал. Может быть, они зря суету наводят. Давайте подождем. Yes, given what we've heard, I find myself in agreement. Она просто согласилась. No, the captain is precisely right. We could hardly be expected to make a galaxy effect in this. Yes, a fair. So then, while the data you two have presented is compelling, I think we can safely say it's insufficient.
Опа! Нихуя. Экшон. Похоже, Тераморф-то уже в канализации у вас, а? Chief Sarkin, what's happening? Шеф Саркин. At the spaceport. Terramorphs. Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. Предлагаю вот этого хуесоса отправить первым туда вывод. Evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. Делать стелс? Нет, мы пойдем разъебывать сейчас. Смотри, какая будет разъебочка. Admiral Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we Чё? got. You two, you can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Let's go. I'm right behind you. Let's get Нам нужен какой-нибудь, чтобы рок тут заиграл. Такой... Вы не в ту сторону воюете. Вам надо уезжать, наоборот, отсюда. А, это вот с этого все типа угорали. Stop! We're trying to help you. That's it. Так, это типа не летал. Now hit him with everything you've got. Стоп, а это же, по-моему, такая же пушка, как моя. Они хотят сказать, вот это не летальная пушка? Блять. А что ее делает летальной по сравнению с той, я не понимаю. Thank God you got here when you. Yeah, what the hell happened back there, Captain? There's no excuse for using lethal force here. Очень странно произносит спасибо, что ты не... This isn't a joke. We're Да prepared одного now. шмальнул The случайно. way those people were acting. I've seen this before. I don't know. We tried to restrain them, get them on the... But some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing. Pheromonic projection. Феромонная Some проекция. terramorphs, they can... It affects everyone differently, but some people just lose control. Turn again. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire. Well, you better keep that EM weapon loaded then. That's unlocked. Please. Делать все возможное, а вы-то... Значит, он позитивный. Добро и позитив чисто распыляется. Стоит. My God, no time to waste, Captain! Boots in the dirt! Не совсем понял даже, что это... Что там, блядь, происходит, нахуй. Все, пошел экшон. Стоп, он мои корабли взорвал? Не, ебать, что происходит? Хочу на эту елду залезть. Блядь, не могу залезть.
Блять. Но он меня вынуждает. Я нихуя не вижу. Where are you? Тераморф разговаривает. There's another one! They're everywhere! Нет, ну это очевидно какой-то мутантный телекинез происходит. Мне еще долбить умудряется. У меня даже нет идеи, что это, блядь, такое. В этой хуйни даже коллизии нет. Это какая-то буровая установка, я хуй знает. Очевидно. Что они тут бурят? Добурились до тераморфа, походу. Wait, officer. Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad. Barely holding up. Еще есть тераморфы. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Get those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Heard you might be looking for some backup. You say the word. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But we know how to... Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. We're not UC security. You don't need to worry about it. Не, я Your сам call. все делаю. We're on the line. Такие сайты тут. 3 гражданств. Но это была гига ебакая. Блять, трясется все. Умом, блин, ебак-то отлетает. Мы хотим быть друзьями. Может быть, они реально хотят быть друзьями? Стоп, ты же не сагрила вторую ебаку? Че, я не перезарядил? О, клей. Это то, что мне надо. Them first. Не знаю, что они так ссутся с этих ебак. Target down. Nice work, Captain.
Ебака как ебака. Думаю, может уровень сложности поднять. Ну, хотя если какая-нибудь срань 40-го левела выпрыгивает. Like hell it is. I don't want to think what would have happened if you two... Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramore. Take care of yourself, Sergeant. Блин, может пойти банк ограбить, пока суматоха происходит. Хэппи, хэппи, хэппи. Тут даже иммерсивность присутствует. То есть я как бы на лифте нажимаю, куда ехать. Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. Ah, there you are. I believe we have some things we should discuss. We're counting on you, Captain. Don't let my people's sacrifice Captain? be in vain. Hadrian, it would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. Your concerns about the Terramorphs will consider... Thank you, ma'am. Я возьму благодарность в кредитах, недвижимости или предметах I had роскоши. some ideas on that front, Captain, but we'll get to that. Now, after today's events, the Cabinet has decided to revisit its previous decision, as well as a subsequent investigation. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop. Yes. Yes. Оскара. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone who knows precisely the sorts of dangers. The Cabinet wants you, Captain, to be that. Я просто какое-то ничтожество из авангарда. Чё я получу? The very next item on my list. In exchange, В обмен мы we're готовы willing to ускорить fast-track процесс your получения вами citizenship upon collection of the гражданства. data. Да Give нахуй you оно мне не access to всралось. those credits at real estate Europe. So, Что я получаю за то, It что has являюсь its perks. гражданином? only citizens can purchase property in the city. We also pay reduced. There's also a credit disbursement when you first join. Help get you on your Кредит feet. выдается. But above all, Спасибо. You'd become a dedicated part of the greatest faction in the galaxy. Ладно. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs. You should be able to find her in her office. And on behalf of the whole of the United The next time Terramorphs rear their ugly heads, Ну, заплатили хотя бы. Engineer Kulkarni. Start getting a plan together for that thing. Платят, блин, не по 3000, как за этот стелс ебучий. По 14. Yes. Yes, sir. Consider it done. Чё это ты там? С кем это ты там? That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. Что с тобой? I'm Deputy Chief Diplomat Mac. I heard you were instrumental in protecting. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, Я вообще не ебу, что за архив. И каждый раз, когда я спрашивал, что за архив, я и прослушал. huh. Начнем When с самого Colony War начала. ended, the UC. So they gathered up all the relevant research materials. Спрятали эту and sealed информацию. that Мгм. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency. You see. Now, the UC is already on board.
So that means we'll need to convince 2 people. The ambassador. Get them both and you'll have your data. No. Each is a strip of several million random numbers generated. They're impossible to create without those keys. Both ambassadors have reasons they won't or can. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Though that doesn't mean we can. But it does mean we need to get you up to... Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varoon? Так, я отвечаю по работе просто, поэтому... Поэтому кажется, что диалог немного дольше, чем он есть.
Так, расскажите мне. The good Ambassador Ratcliffe. Добрый She's a veteran посол. of the Colony War. Now, officially, our office is suggesting you try and use your experiences as a member of the military and with, and who knows, maybe that'll. But my suspicion is we're going to have. Че за другие инструменты угрозы? Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to... Report suggests there's a disgruntled staff member you might be able to pump for intel. Maybe even convince to work with you. Окей, либо добазариться, либо украсть. Какие вещи избегать по сути. Не кради, не попадайся туда, куда не следует. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over. Name's Cameron Long. He's younger than Ratcliffe. He works closely with the ambassador, making him a promising source, and someone who very likely. All right. Here, your diplomatic ID. Ambassador Balmore's a chap. When the rest of House Varoon retreated into seclusion shortly after the... He's since lent his support to a small number of archival requests. Though claiming to know how a member of House Varoon thinks is a quick way to earn yourself a sight. Well, these days, they're primarily considered House Varoon zealots, a fundamentalist outshoot of the group that stayed behind when the rest retreated into seclusion, want nothing more than to send everyone not dedicated to their cause to the... But that hasn't always been the Какие-то case. фрики, фанатики, змея какого-то космического. Крестовый поход змеи. It's why they have an embassy here in the first place. Why they were included in the armistice, leaving behind, to our knowledge, just the embassy. Of course. I bet we're not 100% sure Balmore's actually... His public appearances were always rare. Scans of the facility show life signs, but not the... Your task is to find him and kindly but firmly remind him. The Varoon delegation brought more than a few of their native... It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and... The embassy is still legally House Varoon's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has... But we're quite sure he hasn't left this... Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin. But let's hope it doesn't come to that. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attack. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't... I'd suggest you start with Ambassador Ratcliffe. Approach her while the attack is... Be smart out there, Captain. Ой, ну блин, а вот это считается сюжетом, что пока еще, так сказать, следы нападения тераморфов свежие. Мне нужно пойти к двум послам, один, возможно, мертв в каком-то там здании, в котором они посадили какой-то горох космический. Одного либо уговорить, либо обокрасть надо. Это и есть сюжет? Лучше бы мне сказали, иди просто
Убей их всех и забери их ключи. Мы все равно ни с кем не дружим. Freestar Collective Embassy. Так, на ресепшене схуяли никого нет. Опять, ну Freestar мне жестко не нравится, на самом деле. Какие-то реднеки, которые живут на фермах. Какие-то космические ковбои. Открывай, блин. Не то. Столько охраны до сих пор не защитит свой космопорт. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? Ну да. Guests can make themselves comfortable in the lobby. I'm sorry. Do you have an appointment? Таншиш, авангард, ок. Нам с вами нужно поговорить, посол. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. You have my thanks for what you did down there. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bit, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives. Some of the most highly guarded information. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Должен помочь. Нет, они послали меня умолять. Прошу, прошу, очень прошу. Oh, stop. You're embarrassing yourself. Да норм. Let me be frank, Captain. The answer is no. Ответ нет. That information is there. I will not be the one responsible for its release. Now. Пожалуйста, посол. We're really gonna push this? All right. I'm listening. Вы были солдатом, ваша работа... Она реально была солдатом? I suppose you're right. It's possible I might be letting my history. Сколько мне надо? Пятерик? Блин, она не убедится. If you think some... Captain, I'm sorry, but my answer is not... Ой, бля. Тот самый сотрудник. That woman is an absolute... Oh, sorry. Oh, what? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. And, like, I've got you to thank for things. Doubt the Vanguard would have a lot of recruits if that were the job description. But look, they said you were the ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so... You want to work with me? Why don't we talk some... Уединенное место, ну-ка. Какое же это место будет? Ну, по-моему, это сюжетная струя какая-то невероятная идет. Закроем ПРП еще дверь. So you want me to work? No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened. So then... Okay, first you need her bio key, and that thing doesn't... Her quarters. Huh. Oh, that's doable. And you
And the UC will be providing... 1000. Ну, блять, ладно. Wait, I thought you were looking to... Ладно, 8000. Oh, Так много. that much, huh? Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters. Here, the key. Whatever you do, don't. I'll keep an ear out for more instruction. Блять, опять стелс. Да какого же хуя? Это туалет. Почему они решили, блять, что это прикольно? Блять, я еще и одежду скинул, ту, которая у меня была. Корпоративному шпионажу. Что? Что происходит? Убить кого-то хочет. Надавить. Сейчас надавим. Ебать, четырушка. Я первый раз четырушку увидел. Значит, там нигде дальше четырушек нет. Ну, возможно, это была ошибка. Похоже, это была реально ошибка, бля. Не, ну тут точно так. Блять. Мне нужно скинуть весь вот этот кал.
Ну, вот этот кал никак не скинуть. Но тут единственный вариант это через вот эти делать. Окей. И тут даже если я закрываю 4-ушкой, он типа мне оставляет 2 штуки, которые я ничем не закрою. Я по итогу пришел к тому, блядь, на чем закончил. Блять, это просто пиздец какой-то. Бля. А похуй. Я настолько много времени сюда отдал, что я готов это спиздить. Не, да, ты уже не первый раз говоришь, но я ничего против взлома не имею. Блять, где я? Просто это был реально очень сложный взлом. Ну, как бы... Очень сложный взлом, он и должен... Ебать, сколько стоит? Заебет. Who's there? This area's off limits. Я невидимый чел. You're in a restricted zone. Don't be stupid. Okay, let's go. Бля. Как будто бы я мог выйти отсюда, и он бы успокоился. Он не видел, что я что-то спиздил. This building is Free Star sovereign territory, so in here, we're the law. Типа это, ну, неплохо разбавляет в целом стрельбу и добавляет какого-то вот... Ну, ты взломал, типа, ты получил информацию, потому что ты взломал.
Галку на автозлом. Слушай, у тебя должна быть еще идея тогда и сделать в настройках галку на гамму, чтобы те, кто не хотят играть с зеленым болотом на экране, чтобы они могли подкрутить себе. Что не с губами? No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport fought tooth and nail as aliens rampaged, but my aliens were placed. So I'm not interested in anyone getting power like that. You have my answer. Now, please Excuse me? Не прикидывайся дурачком. No. If the council found out... Look, I believe we may have gotten off on the wrong... So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find... Хочу, чтобы ты умолял меня. Даже не предложив мне подарок. Where are my manners? Here. Мой пистолет. Laredo. Амбассадор. Ну ладно. Договорились. Good. I appreciate your work. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy. I can only let you get the information on the Terramorphs. And all research will need to be monitored. Freestar sign. But those two items should be enough to allay it. You won't... You just need some time to consider. I can tell. Let's... За посол... не, амбассадор. Ну, ля какой, а? Да иди куда шла-то. It is reassuring to know there are still some people in this universe you can trust. Ну, как будто тут я бы мог и украсть сам спокойно. Нихуя себе. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. You're gonna be discreet with that information, I hope. Отмычки, которые я въебал, надо бы вернуть. Has helped me through some tough. Все, город восстановили уже. Красиво у них тут. Но в живых что-то нет никого, как бы.
Алло. Что мне? Я еще там что-то могу взломать, чтобы меня не убило. Вот взлом компов через отмычку. Вот это странно. Не, ну, может быть, это какая-то многофункциональная кибератмычка будущего, не исключено. Просто наличие цифрового замка. Хотя у меня на ноутбуке тоже есть сканер отпечатков пальца. Нахуя? Ебать, хоррор. Стоп, я же переоформил турели-то. Не все, что ли? Если я сделаю вот так, мне надо будет как-то вот эти две закрывать, но я эти две никак закрыть не могу.
легче. Они вообще как будто безоружные, нет? Тут, наверное, я могу переоформить турели, которые я только что взорвал. Общее помещение безопасности. Подвал, остерегайтесь демонов. И вот этого я должен был бояться. Он что там, какая-то голова говорил, еще что-то. Я думал, реально будет какая-то летучая голова огромная. So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss.
Ничего, он все это время сидел тут, типа выживал. Что тебя спиздить-то можно? Взять, кстати, а не своровать. Не, он, конечно, извинился за то, что мне пришлось такую дорогу проделать. Так, испытываю интеллектуальный барьер какой-то. Они мне предлагают добить однушками вот эту говну. Мне тогда не останется однушек сюда. А мне надо бы однушку-то оставить. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a Он тоже grand клон, tour чё у него of с the глазами. embassy via barely functioning intercoms. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack, then the embassy. Has the rest of the city suffered quite so bad? Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. Hence why I was guiding you through the intercoms. It is the sap of the tree that gives it its... well... but I must know of the rest of the city. Is that right, huh? Now, it cannot solely be the Serpent's... You were sent by the UC. That much is obvious. And the broadcast spoke of terror morphs. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all... So the UC requires information. Bingo. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. But, if I am to grant you exit... For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter, with little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Вы всего лишь старик в подвале, ты не можешь сказать мне, что делать, посол. A fine counterexample. And absolutely capable of being put to violence, but not evil in itself. And here you are with a similar conundrum. I might be willing to support you if I knew I would... Well, then, please, follow. Let's hope it still works.
it be used for good. Какой-то к какому-то автомату содовый подходит, сует в нее какой-то, блядь, стержень. Тут выезжает какой-то талончик, который является этим кодом безопасности. Насапанк такой насапанк, конечно. Носа, ай, сучипегу, ай, сучипегу. Вообще я бы, конечно, свой корабль бы загонял. Мне надо скинуть кучу крэпа, который у меня есть. Это ладно, подождем, потерпим. Потерпим пока с перегрузом. Блять, тут стекло. Captain, you're... Oh, wait. Did you... Ну да. Dealing with the interests and egos of people who don't necessarily like you is rarely easy. And now, I've already arranged everything with the archive. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy. Here, the UC code piece and an archival access card. Absolute best behavior. Никаких наблюдателей, никого не будет. Мы можем спиздить оттуда все, что угодно. Captain, can I help you? Как-то ведь я мог раньше... магазинов. Вот Камелот, что точно надо сделать в Нуаре, это подсветить магазины каким-то образом на карте, там может. Еще невозможно, блять, ориентироваться и найти то, что надо. А так много ворованного надо продать. А где дырки? Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin.
Распашку оставите, даже когда я вышел. Я, блядь, не уйду отсюда, потом подставите меня. Чем могу туда залезть? Замок-то очень сложный всего лишь. Потому что метки — это база. Хотя, блин, вот в Kingdom Come Deliverance, не знаю почему, но я горд тем, что я знал карту наизусть. Потому что на хардкоре не было карты. Но там как-то по городу бегаешь, и все на главной улице, все магазины, которые тебе нужны, там кузнец, лекарь, все это как-то с вывесками, понятно, куда тебе надо зайти. А вот тут, например, хуй поймешь вообще, куда тебе зайти-то. There you are. Captain. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Time for us to start getting some real answers. So whenever you're ready. Я дал кое-кому обещание, можете заявить, что данные будут использованы во благо. Yeah. Percival and I have done our damage. This. Plus, you don't need her word. We'll be setting up oversight alongside the... Acknowledged and accepted, I guess. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things. Indeed. The most important of... Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Что, мне дадут паспорт? Не понял. Так, ну мы идем к президенту. I asked my boss what they're doing to stop new alien attacks on the city. He said top minds were on it. Тут никого нет. Чё, и вы тоже будете на балконе мне паспорт вручать? В авангарду вступал у падика. Гражданство получаю на балконе. Блять, реально. Вау, ну это будоражит, конечно. Будоражит мои гражданские, так сказать, не знаю, отростки гражданские. Горд быть. Так, она отвернулась что-то мне. All right, Captain. Are you ready to become a... Напомните еще раз, почему я должен хотеть стать гражданином. Only citizens can own property in New Atlantis. We also pay a discounted rate at any United Colonies merch. And all citizens receive an... It doesn't. We don't really care where else you... То есть мультигражданство допустимо. Тогда ладно. Можем приступать. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the... Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United... Through service, bravery, strength, Здорово, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen?
Конечно, не важно. Good enough, I suppose. Достаточно. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty Удостоверение гражданина. 5000 это и есть тот солидный the other кредит. item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person... Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has... and they've stated they'll only share it with you. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can... На словах чисто. I'm sorry. I can't share any more without your word. Do I have it? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time... Дайте мне продать весь мой мусор, блин. О, теперь гражданин. United Colonies Citizen Card. И все, вот такой вот чисто кусок говна мне дали. That your ship that landed not too long ago? Да, интеграция была бы хорошая. Подсекция 7. Блин, это что-то секретное? Почему это называется подсекция 7? Жизнь, ну у них тут все такое синее, мне нравится. Так. И вот этого я не совсем хотел. С негативчика. Реально ползу в какую-то гигасекретную срань, походу. Чел реально живет в аквариуме. Ну его открыть я, кстати, не могу. Блин, какой-то мужик гигаважный сидит. Чем он так важен? Знаете, кто я? Что кто-то очень важный или опасный? Парень, который не смог позволить себе жилье с видом. Не смешно. А, это клон? Моя казнь. Я достойно предстал перед судом, но моя казнь постановочная. Я достойно предстал перед судом, но быть казненным очканул немножечко. Что вы сделали? Чтобы оправдать мою казнь? First was the destruction of civilian ships during the Battle of Cheyenne, a battle during which those civilian ships. The other was ordering the bombing of the Londinian space. The city and its Вроде он ничего плохого не сделал. countless others likely saved. And for doing what was right, I was put on trial.
pretty astute. That's my daughter. My progeny. You've been working alongside. Has she shared with you the nature of our little family? Did she? So willing to... Our relationship has always been. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. But the universe cut all that short. Now, though, it's and I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Блин, ну вообще помощь какого-то деда, который сидит под землей, там под 7 замками. Живущим в аквариуме, продолжайте говорить. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in, with quite a few successes, I might add. But in the process, the names and locations of Hadrian and Percival's old research team, that I'll tell you where they are, but in one task. That's all. There is a former colleague of mine, a man by the name. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, but I finally found him. I want you to track it. I'm not expecting he'll bring me evidence that the job's done. Блин, ну просит убить какого-то ученого еще одного, который очканул предстать перед судом. В отличие от него. Speak to Deputy McIntyre. I'm sure she'd be happy to hear that someone, though I would ask you, do not... You can certainly try, but the man's been out there 20 years. Easier for all if you simply blow up his ship. Взорвете его корабль. Не, ну может быть привлечь к ответственности. That's what you require to sleep at night. According to my information, he's been hiding around the world of Ethereum. There's a star station in the vicinity. The Den. The head of the... Вот так вот. Откуда я сюда пришел-то вообще? Ага. Прикольно, прикольно. Какой пика нужен, чтобы это запустилось. Но у меня не сильно мощный комп. У меня RTX 2070. И я уже даже не помню, какой процессор. И Ryzen 5 3600. Ну, то есть такой, ну, 1100, наверное, он стоит. Или стоил, ну, 80 где-то так. Не какая-то термоядерная прям машинка. Но эффектов иногда в городе по 40, например, по 30. В вашем подвале находится казненный военный преступник. Я не понимаю, в чем тут дело. Какой-то старик живет в твоем подвале. Я могу это сделать. Да, Full HD на средних. Где-то так у меня и стоит. Captain, please, keep your voice. The situation with the... But it's a situation we've been managing as discreet. And the most critical part of that management is making sure... The Major doesn't have clearance for this sort of information.
And she certainly doesn't need, which is why I need you to keep this to yourself. Ладно. Good. Because bringing this up to the outside world would create the... And that's not a good look for any of us. Now, was there... Dr. Reginald Orlays? Of course, killing Orlays is completely out of the question. But that'd be a huge win for the UC. Really? He found the members. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he did. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make it. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your... Trusting the man downstairs would be a mistake. But I don't think you need... This is far from the first name he's handed over and all previous. So while I'd certainly warrant caution... Да, может быть, он реально какому-нибудь другану своему отправляет в ловушку, чтобы меня там просто ёбнули. Но как привести его живым, я тоже не понимаю. Я могу взорвать его корабль, но не могу, например, его корабль захватить. Они пофиксили тут. Короче, в самом начале, когда игра только вышла, в ней не было DLSS. Только FSR был, и вот с FSR вообще пиздец по кадрам был. Сейчас-то еще терпимо с DLSS. Так, надо попытаться продать сворованное. I'm not seeing any records from that hauler out of Sidonia. What was his name? Oh, please, take a... 1070 я бибу сосу прикусываю. Да не, зомби. Уж. Чё, я, чтоб ты понимал, представь моё ебало, учитывая, что я комп реально собирал под Starfield. Вот прям я настолько хотел играть в эту игру, что я собрал комп под нее. И вы теперь хотите, чтобы я признал, что я в это не буду играть? Особенно учитывая те деньги, блядь, которые за нее были заплачены. Никогда. Я не знаю, красивый, блин, но... Как будто бы хуета какая-то. Вот это точно можно продать. И все остальное они не хотят у меня покупать, потому что ворованное, да. Хочу посмотреть, как он стреляет. Если смачно стреляет, может быть, я с ним побегаю. I am not trying to pester you, but I recently had credit transfer last month's delivery. What? Really? Wasn't that included in the transfer from... Oh, please, take a look. По 2 патрона он, значит, стреляет. Основной вес у меня материал занимает. И ворованное оружие, конечно, тоже занимает. Ну вот атмосферка же, ну ёбана бога. Просто какой-то приземляется там абсос куда-то там за стеной, ты такой поднимаешься на свой корабль. Hey, it's my personal savior.
Thanks again for the assist. Ну, еще в логове я, наверное, могу продать ворованные. Они там вообще не привередливые. Procedure is complete. Надо вспомнить, по-моему, тут... Good to see you. Certainly. Есть какой мужчина, вы видели просто? Стоп, ну вообще... Блин. Чё у них тут? Я не помню, как отсюда выбраться. Я построил этот корабль, но я вообще не ебу. О. Вот этот я точно продам. Вот эти бы посмотрел, как стреляют. Ну, блять, это то же самая пушка, которая у меня на ППшке, но... При этом она не ППшка. Но стреляет смачно, согласитесь. Не понимаю, чем и куда. Блять, Сара, садись мне на лицо, давай. Was there something you won't find about?
Ля какая, это же Стара, только покрашенная в темный. Жалоб нет. Oh, apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. А если бы я был в форме, узнала бы? What can I do for you? Чуть не верю. Think you got some bad information. If there was a wanted man, unless, are you talking about the war? There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails. Never. More than a few amateur investigators have tried to find it, and at least Aetheria's debris fields are plenty dangerous if you're not. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of. Well, the original Den Star Station was destroyed decades ago during the Serpent's. Big part of the remains from those battles ended up gathering around Aetheria, forming. Every now and then, some headstrong scrapper comes limping back because they hit an 80-year-old mine. Or sometimes. Though, maybe it's not just. Ладно, давай. Sure thing. Here. This should get you pointed in the right direction. Good hunting. And stay safe. Пойти на абордаж. У меня, по-моему, не открыта эта фигня. Система наведения. All green on release. We're free to fly. Ну вот вам и полеты по космосу, блин. Полетел 40 световых лет. Эх, вот бы пролететь в реале. Блять, я же не перезарядил ничего. Ну я хочу, но, блядь. Где мне взять левел? Вот и левел, блять.
Ты что такое? Это мина. О, нифига, у меня меточка на 40 уровне теперь красивая. Эмблемка, точнее. Need some work done? Okay, sure. Вот мне же в район Вант. Почему сразу туда метку не воткнуть и не телепортироваться? Стоп, блядь, мне еще не надо было наверх. Блин, а если ему и нужна была эта карточка там для побега или еще для чего-нибудь? Теперь он взломает и выкрутит болты из унитаза с ее помощью. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need to... A military Model A. Specifically customized for the needs of the Xeno warfare. A powerful resource, if you can recover it. Of course. We're protecting the gap. Не доверяй ему, какой-то он, блин, все помогает, тут сидит. Его заперли. Ну ладно, аквариум не хуёвый, я бы тоже хотел в таком жить. Мне даже было бы насрать, что это аквариум. Его еще и кормят. У него постоянно есть работа, но он же не свободен.
Как минимум это должно его гложить. Он должен хотеть на свободу. И что-то вот он задумал. Так, а мне куда? Мне, может быть, вообще на другую планету? На Марс? Что за роботы? А, они сюда уже охрану даже подвезли, ничего себе. То есть они из этого комплекса сделали полностью нормальную лабораторию, да? Судя по всему. Captain, welcome back. I was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so long. To each their own. Still remember one of the proudest days of my life. But it is real good to have you here again. We've been going through the Terramorph data and, well, these logs, they're even more thorough than I remembered. Genetic workups, population statistics, hell even... I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually... At this point, Поедает Терраморфов. Then we have people to work on them. That'd be something, wouldn't... I'm sorry, are you... You're serious? You found our research team? Wait, Kaiser. Did you find Kaiser? Wait перевели как whip. Искусственный интеллект, блин, хер ли вы хотели. That's right. You would need that. Well, how? Сказать, что он жив? Но мне запретили говорить. Да я просто талантлив. Miracle worker is more like getting Kaiser back. That gives us more than a few new... But if he's been out there on his own all this time, you're gonna need something. Come on. Да что ж все за ними надо следовать? Просто дайте мне сразу. But the facility staff made short work of that. Это она тоже? Hello. И тут ступеньку прикручивает, сидит. I know it's here somewhere. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need... He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase, Nos belli machinis. Now, where exactly... Ground zero, стоп, что? A battlefield. On Nira? Ugh, sheesh. No wonder no one's found him. That sector of Nira was destination #1. Add to that general environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world. But I think there's a place where you can start your search. Yep. One-of-a-kind salvage. Licensed to an Angelo Alonso. As good a place to start as any. And I'll make sure we're ready to put him to use.
На свалке историй. We've blown out their grav drive. Target's shields are down. Flying, stranger. Please respond. Weren't expecting so many ecliptic vessels. Most ships would have bugged out and left us with this mess. But you, any way we can repay you? Отблагодарить. Pick 'em clean then. You take care. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? Hester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. За блокировка меня типа в цели взяли. Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say, don't listen to rumors? Бум. Landing initiated. Watch your flaring. Ну это вроде френдличи. Ща. Секу. Что там взрывается?
А, я уже думал, ебать, встречают. Hey, new model on the floor. Сейчас он Welcome to the задорный. one of a kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. Приятно познакомиться, So Шиш. formal. The pleasure's all mine. You can call me Jill. Can I get you started on a tab then? Or you here to try and make your fortune in the field? It's kind of an inside joke. Other than the fact that we're the only place out here, the mechs we harvest, their unit was deployed to break the deadlock on this world during the Colony War. Almost succeeded. Left us plenty of scrap to build with, though, so we thought it'd be funny to dedicate this place to the folks. So they were pretty widely considered the best damn mech. Their leader? Major Paxton Hull. They say he was some kind of tactical genius. But all that changed here on Nera. The fighting was brutal, apparently. They say Hull snapped, that he couldn't handle the loss of so many. When the ceasefire order finally came, he ignored it. Said he was too close to victory. Didn't want his people's lives to be Чел sacrificed проигнорировал перемирие, so да? they court-martialed Hull and the other survivors of the first. Locked them all up. Lots of money to be made on mech scrapping. And I just happen to sell a guide that'll show you the best spots to get started. Couple of words of warning, though. As you may have put together, Nera's more dangerous than a cellophane. UC brought xeno-weapons here during the Colony War, and more than a few decided to... You've also got the unauthorized scrappers, Ecliptic being the worst of the bunch. Luckily, we sell a wide array of problem solvers in various colors and calibers. Проблеморешателей. Any Nera scrapping expedition start. No better selection. Блять, самое дорогое, что у него есть, это микроячейка и Моби Дик. А где... Где пушка? Kaiser? No bot around here with that? Oh, unless you mean Captain Ahab? At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some, but he's a combat bot. He's white, but it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. So, that it then? If you were done, you mind if I get back to things? Да ё-моё, дай поработать.
That's where I recognize that insignia. So, sounds like you've got to. You can wander around out there, hunting your bot. Little old white whale of you. But knowing this rock is part of what we do here. So if you want to find him a whole lot, going rate's a little steep. Щука редит. I mean, great for him, but that won't keep acetylene in our tanks. And honestly, would you be able to tell if a terror? I'm listening. Sorry. Опа, вот и имплант в башке. Yeah, you're right. I don't know what I was. Okay. You made your point. I'll give you a discount. 75 кредит. Pleasure doing business with you. So, last anyone heard of him, he was out near the Syracuse. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Eyes open too. Sirens. Oh. And corpse retrieval is not in. Give Ahab a Kaiser. Бля, ебать они плотные. Че, не зассали?
Подкачка произошла. Бля. Наверное, та ячейка, которую я должен был купить. Блин, были бы мехи тут рабочие, было бы прикольно. You hear screaming out there? You run the other way. It's either the sirens. Get you something? Ah, so they're heat leeches, wasn't it? Those little stowaways are everywhere on this rock. Suck the power. But a microcell. That's military-grade tech. You could probably Frankenstein one together using our fabrication system. So, I just... Об изготовлении. Wouldn't have lasted real long here, doing what we do without a... So long as you've got the specs, but finding materials up to the task, you're likely going to be Though, if you think you can actually manage something like that, I'm willing to make you a deal. Spots where you should be. But in return, any excess... Save us from risking our necks on another run out there. Блин, у него нет ячейки. Ладно. Then let me just mark those collection points. Ебать, меток насрало. Hardest part of my job.
Места вон подсветились отдельные. Вот это мне надо. Don't forget, whatever else you find in those spots, you sell to me, all right? Я либо, видимо, мог попросить, чтобы он мне изготовил. Принимается батарея. Миссия, что у него была за миссия? Additional support may allow me to complete my active mission, allowing me to leave. Request denied. My current mission. My mission is the disarmament of Unit XW-99. Designation 99 has proven a far more formidable adversary. Двигай сирену какую-то надо. Correct. Unit 99 is a siren. A deadly execution of said specimens is the step. Guys. Follow me. Mind your step. As you have no doubt witnessed, this region can be hazardous to organics. Deploying legal countermeasures. Твой робот, Вова.
ебать, что с тобой происходит? Да что ты? Technically, yes. All Xeno scans suggest Ecliptic may already have Unit 99 subdued, preventing it from ever being used as a weapon again. However, it is my personal assessment. Very well. Там какие-то крабы. Бля. Неловко. Что-то по стелсу не получилось. Пойду поищу интерфейс. Mm-mm. 240, это, по-моему, еще больше, чем мое. Ебать, шлемак какой-то нормальный. Ну, типа такой обычный шлемик. Который в рот ебал мой шлемик. Вот это как ППшка, я так понимаю, выступает. ППшка у меня есть.
Как ее перепрограммировать-то, эту срань? У них тут, наверное, компьютер должен быть, нет? Месяц у нас в оружейной комнате модели первого класса, способна на тренинг в станции изменения досок, что надеюсь происходит. Как ее, блядь, перепрограммировать? Там робот Вова отдувается. Неплохо, кстати, разваливает вот эта фигня. Мне это больше нравится, чем куколка энергетическая. Патрон, правда, вылетает еще безумно. Влезать в корабли с незнакомцами. У меня есть очко. Или нет очка? Я уже его потратил, по-моему, да? Да, я его потратил. На ватс космический. Can't believe it. Major Sanon, Dr. Walker. You're in better shape than I expected, Kaiser. Shouldn't take us long to get you back up to full fighting capacity. This is good to hear. I was told there is a new threat on the horizon. I wish to Шашку потратить. First of all, I'll give you the full story. Plus, get you dressed for the occasion. Occasion? Where are we going? Londinian. Londinian, Doctor. I will require additional armaments. Это интересно, в какой момент кто-то из них сойдет с ума и решит использовать все вот эти ресурсы, что я собираю, чтобы возродить ксенооружие. Предатель же должен быть. Шагаю. По одному шажку. Который питается тераморфами. Отцы лисы? Есть такая... Ну, я помню, но не видел. But when the UC ran low on synthetic foods during the colony war, the Asylees were chosen to fill in the gap. We thought they were harvested to extinction. But in the data, the research team found the location of a few remaining specimens. As you can see, what we're proposing is bringing А вот режиссерская работа Камелотыча. Чё скажешь? Distribute them to human worlds, and then let nature take its course. Using a method that thousands of years of adaptation have already perfected. We could speed up their breeding process using, well, we even think that with some time and investigation, we could use the Asylees' hunting skills to track down find out how humanity spread them and put an end. Блять, чтобы одних слизняков хлопнуть, хотят расплодить других слизняков, потом окажется, что эти слизняки поедают вообще все вплоть до урожая или что-нибудь типа того.
Вот, мне не нравится Well, идея. there is another option. It'd be faster. A microbe. Микроб. Something we could aerosolize, let spread, and have it clean up anything with terramorph DNA for us, which would include morphs, and we expect their Турели transmission нельзя method. просто поставить. It'd still take time to build, test, and distribute, but no other method could hold a candle to it when it comes to sheer... Percival assures me that they're minimal. He'll be able to encode safeguards against mutation in the agent's genetics. But the microscopic world has a tendency to behave in ways you can't always predict. Well, that's still not 100%. But there's no sense in hammering down those sorts of details before we've made a decision. Бля. Well, so that's trick. Both plans are going to take major investments in time and resources. Terramorph cell lines we can breed quickly and consistently to test on. Seely's gene samples we can use to rebuild or sharpen our microbes tracking. Not the sort of things any labs just... But we think we found a lead. One place in the known galaxy where we know we should be able to find... All paths lead to Londinian. Они там еще и сами виноваты, что насрали. Вот этими мутировавшими инопланетянами, да? It was the central hub for Seely's processing during the call. But, and this part's exciting, the terramorph data suggests Seely's were first. Meaning, there's a very good chance their prey, the terramorphs, which would also explain why no one ever suspected that planet as the terramorph source world. The Seely's were too damn... Additionally, it explains why once the Seely's were gone, Londinian could very well be where the terramorph saga began. Exactly what I was hoping. Now, the UC has a small operating base. We're cleared for access, but we'll need to check in with the base commander, Sarah Hatum. I'm gonna help Percival and Kaiser prep, but once that's done, we'll rendezvous with you there. But you need to know, Londinian? It belongs. They'll have anti-Xeno gear for us at the base, but I'd make sure you've got your favorite arms on hand. Топчу. Hey. Oh, this goddamn... You romanticize a place when you're away from it for long enough. But I forgot what it does. Now you. What do you need? Разве ты не лучик It's солнца? come up on my performance evals. But I know the needs of this facility inside and out. So, everyone, not that it should matter to you. Oh, that's you then. I was don't much care for Vanguard. It sounds like you two really got into the thick. My sister's kids live in the city. So, thank you for what you did there. Don't think it's a controversial belief that the UC should spend its rather than doling out credits to... But, considering the evidence before me, I guess the program... So, you did for New Atlanta? Yeah, they both came through okay. One sign, effectively useless human beings that would have had no reason to be anywhere near the fight. Still. Now, what was it you needed? Everything up to spec. Ебать, это что вообще такое? Это гранатомет? Ну, дробовики по 375. А мой дробовик...
340. Подарок вампира называется пушка. Опять круто звучит. Медкапсулы. И выглядит прикольно еще и звучит. Чисто такой Томми Ган, блять, насапанковский. This world is off limits. You were advised to jump to... Let me check my logs. Dad, can I have a pet? Нет, только не их тупой пиздеж. Я готов и быстрее приземлиться даже. Ready for touchdown. Come on, please. I need somebody to talk to while I'm on the ship by myself. Прикольная планета, мне нравится. Это типа снег, но при этом она оранжевая, да? Экстремальный холод. Чё ты там орёшь? Давай, давай, нужно лучше тренироваться. Ведь как тут вообще жили люди, учитывая, что... Тут экстремальный холод. Кофейню открыли еще. А ли это было раньше кофейня? I pride myself on knowing everyone on this world, and I don't know you. You're with the collection team then, I presume. Either that, or you're one deeply unlucky trespasser. Выпить кофе. Deflection. Lovely. Well, perhaps I'll just get my answer from them. Commander Hatum. I've no need for introductions, Major Simon. Dr. Ого, у него какая крутая броня. Can I also presume he's with you? Oh, the captain? Yes, ma'am. Couldn't do this without him. Then let's not waste any more time. Now, Londinium is one of the most dangerous places. It's with good reason my soldiers and I do everything we can to avoid. Terramorphs are omnipresent, and the structural damage, when Major Sinon's father bombed its spaceport, has turned large swathes of the metropolis in. As such, we'll be providing you all with gear, information, and uploading municipal unlock codes to your road, except one. Once you're on the other side of those barriers, you will be on your own. If you get... Do we understand each other? I'll leave you to your preparations then. You can find your equipment in our armory. Now, once you're outside the base, it's my personal suggestion you make a beeline to the nearby Aceles plant. It contains... Though I can't guarantee it won't contain anything else. I hope you all find what you're looking for out. Robot, you're coming with me. Yes, ma'am. Thank you, Commander. Percival, you all set to hook into their comms tower?
Should only take a few minutes. Let's get this done and get the... Percival will be scanning the city for our samples from here. Жесть, When he крутая finds броня у one, he'll нее. transmit the coordinates to us out in the field. All right. Head over to the armory and gear up. Once you're done, we'll meet by... Зачем мне говорили покупать стволы, когда у них тут свои оружейные есть? О, шлемак покруче, кстати. Heard you're going out there willingly. Damn. Он же пустой, нет? Я, конечно, все возьму, что нормально стоит. Can't chat right now. All quiet over here. Это вот вроде та броня, которая у нее, да? Ну, похуже, конечно, моей. Ну, шлемак вот этот, бля. Красиво выглядит. Ксенофобский. Я бы не сказал, что я ксенофоб. Что такое? Есть там еще и по работе.
Суетка. Так, а каким образом теперь будет работать?
Ёпть. Бля, я теперь через рабочую почту ничего сделать не могу. Эй.
Бля. Word of advice while you're out there. Don't trust me. Блин, да какой перегруз-то, если я только прилетел на планету? Футбол. Блин, а как его сделать так, чтобы он был синим-то?
allow you to temporarily restore power to most facilities in the city. Systems should shut themselves back down automatically. Duly noted, Commander. Блин, я бы скинул на кораблик, сходил свои шмотки-то. All set on your gear? Are you ready to do this? Yeah, just pre-mission jitters. You hear about a place for so long, it maybe gets bigger in your head than it but you don't need to worry about me. I'll be all right. Then let's get this show. Kaiser? Percival. Так, время 5 часов, а контент-то не согласован. Personal comm should be routed through Kaiser now. You copy that? Perhaps too loud. Oh, you're a riot robot. Kick it off. Unlock codes. Фестиваль-то начался. You may open the gate when ready. Нет. On our way into the city. Percival, where are we heading? Running the first sweep. Got one. A sea lease. Not far. Old shipping yard just past the processing plant. Gene samples are probably in one of the containers. Через 3 часа фестик, 8 часов, блин. Чувствуется, есть атмосфера, что какой-то заброшенный город открываем. Ебурим динозавров. Есть вайбик, Камелотыч?
Нет, планировал просто днем все скачать. Так, это вот тот схрон, про который она, видимо, говорила. Как же я люблю лутать. Так по 10 тысяч стоит. Тут будет ствол 1000 истин. Уйтама.
Блин, реально какая-то жуть происходит. Зато сразу зашел и, блин, понял, как взломать замок. Но этот тайник на самом деле очень трудно пропустить. Your shipping yard's just beyond the processing plant. Cache with some goodies is towards the rear of the facility. Kaiser, we close enough for you to dial in the location of those samples from here? Yes, they're faint, but I'm detecting multiple valid signatures. I have restored power to the containers. Jackpot! Get down there and collect as many as you can. Куда выйти-то? Где? Кайзер, блять, не умирай. Двое. Альбинос. Ну, пипяу происходит. Гранатомет это. Игра намекает, что только гранатометами можно с ними бороться. All right. Now hand those over to Kaiser, and let's get out of here. Samples secure. Nice work. Now,
earlier scan picked up a valid terminal sample, but, well, it's in the spaceport. And the quick route there looks like it got blasted when the port There are steam tunnels under the city, which will allow us to access the spaceport. What do you... That's right. Kaiser, how did you know that? I'm not sure. Percival, you see any better option? Not from where I'm standing. You got our answer. Access unlocked. We may proceed. Эти обморожения, какая-то гипотермия. Что, неужели у меня скуфандр мой не защищает от всего этого? Kaiser, this flora, this is Lazarus plant, isn't it? Confirmed. You know, no one even realized it was a living thing until someone got it under a microscope and saw it had cells. Can't be cultivated anywhere but Londinian. Real marvel. Вдруг из этого говна тераморфы вылупляются. What's keeping you things warm? Так, ютимся, пока все здесь. И полетел, да?
Че на Твиче что-нибудь происходит? Может, офать? Так. Блять, это не та вкладка. Денчик в Наите, Warzone, Dota 2.
О, Extreme Gaming против Team Spirit. Как будто можно посмотреть. Мне просто по работе смачно упало. Как будто я очень жестко хочу доиграть, ну, хотя бы этот квест, блять. Ну как будто я нихуя не успею еще сделать при этом. Точно такой же ранец, как у меня, прям один в один. In bloom. You know, we might be some of the only. What's happening? You seen this? Во, там была эта кракозябра. Ага. И все она крикнула. Теплососы — это тераморфы. You would tell me if I was losing my mind. That heat leech became a terramorph. Heat leeches hide out in ships. Я об этом догадался сразу, как их увидел. With time, they transform. We just found out how terramorphs move between planets. Какой теплосос. That I don't have an answer for. But if they share a genome, like most nymphs and adults do, the microbe should have no... The Aciles we'll have to look into. But given what we know about the creatures, I mean, I wouldn't be shocked to find that they've got... Pretty major is right. But if what we just saw... The Lazarus plant. It's clearly an accelerant for the terramorph, a heat leech transformation process. Make one into the other. In an instant. But that means if anyone knew about this, they could trigger a terramorph spawning. You could sneak a leech into a city, or even multiple leeches, into a place like New Atlantis. Good God. The attack on New Atlantis, does this... Could someone have set that up? И пришлось альтабнуться, никогда не узнаю тайну тераморфов. But first, you'd have to know the truth about all this. Well, we're never gonna know if you don't catch that thing. Get after it. Че? Так может вальнем этого тераморфа просто? We'll put this to good use. Кто бы мог подумать, что эти теплососы становятся пивком. Будучи каким-то маленьким червячком. Блять. Kaiser's got the cell data from the New Atlantis and Tau Ceti attacks, right? Uploaded them myself. Let's sample. Beginning analysis. It is a match. This suggests with high certainty that the Lazarus plant was used to trigger the attacks on both planets. There's no way a plant this rare, this Да куда вы fragile ее? just shows up here, New Atlantis, and Tau Ceti. The transformations on those worlds, they must have been triggered by human hands.
Captain, do you understand what it is we just stumbled on? Не хочу I услышать think это от someone вас. figured out how to use the Lazarus plant to trick. Makes some sense, actually. Tau said he was likely their first test. Someplace remote where no one would question a few settlers going missing. Ensure the big show, the attack on New... And the timing of that one. It couldn't have been just luck that it happened right when we were asking the cabinet to do these attacks. I think someone planned them to set all this in motion. It can't. At least, I didn't think it could. They certainly were. But having this answer, well, who could pull something like this off? Че? Понятия не имею. Makes two of us. A lot of possibilities, but no clear answer. Let's save the discussion for when you all aren't standing in the universe's closest. If we're gonna do anything to prevent more Terramorph attacks, human cause or other. Roger that. Kaiser, get us into the spaceport? The entrance is this way. Че, ничего тут даже не подлутать? Anyone got ideas where we could get some extra juice? Local power. Captain and I can scout it out. Блять, гипотермия меня убивает так-то. Зависимость от стимуляторов. Kaiser, see if you can't find another way to get it open. Roger that. I have restored power to the office entrance. You may proceed. There's the control panel. Still looks operable.
У меня ощущение, ни одна не подходит. Of all the things to survive. Блять, шкафчик тоже закрыли. Ну что там, должна быть пушка 1000 истин. Да вы чё угораете? Не, ну когда вот так взломом насрано, вот тогда странно ощущается. Есть какая-то, ну, немножко тепло в одном месте, так прогрет, чувствуется. И это не потому, что я ел острый KFC. Ведь реально каждый шкафчик заблокировал. Погоди, не базарь, там я взламываю. Captain. Погоди, говорю, не базарь. I think I see it. Чё там? Back in business. Нифига, оказывается, можно так делать. That's my father he's addressing. He was here? Didn't think he'd have the guts to look those soldiers in the eye before blowing this place to pieces. Так они, может быть, сами и запросили разбомбить. А, он знал, что они трансформируются. Но он знал. Grab that recording. We should talk. Hey, Victus. He destroyed this place.
The recording said it all. He saw the potential of the plant as a weapon. He killed those people. Condemned them. A calculated loss. These soldiers for the rest of the galaxy. But it can't. But I guess that's just another part of his sick legacy now. Only he didn't succeed. Now someone else knows about the Lazarus plant, and... Блин, ну вот теперь я хочу ей рассказать, что отец жив. What's going through your head right now? Буду. Надеюсь, это не трансформация второморфа. Блин, что-то ощущение, как будто я опять заболел, но, блядь, я только вылечился. Что за кал? Может, я не долечился? Трендовый отец. Не, ладно, мы без ее участия в этом разберемся. У нас есть работа. Врать не буду, но и правду не скажу. Eyes peeled. Блин, вот бы можно было бы погулять по городу вот этому. А может быть и можно. Что это переключатель?
Как будто я могу отправиться в город. А как в нейросетях промпт вот так вот пишется, да? Промпт. Промпт. Не, там просто вот промпт. Без Т, без П точнее, второй. Да я пытаюсь просто тут это... Ром. Промпт. Login to generate. Короче, нам нужно... Я не знаю, что это такое. Кьют кукумбер, блять. Будут промпты. 3D. Icon. Так, секунду. 3D icon of human. Тех support. Without face. Without face and eyes.
Как пишется глаза, так? Не дает он, конечно, мне. О, вот это уже поприкольнее. Вот как Transparent этот сделать. Или может быть, если я просто НГшку ебану. Блять, ну... Вот сюда просто в чем проблема накинуть, сука? Прозрачность. And without eyes. Прикольная нейросетка, кстати. Камелот, присмотрись. Recraft AI. Как будто это достаточно просто, но, блядь, что-то туповато, конечно. Что-то она глаза не может убрать. Меня аж трясет. Это реально ПНГшку захерачил. Может быть, remove face? Да ёпть.
То есть... Как убрать-то ему глаза? Это сам лов. Значит, это сам... это сам лов, что значит? Так, ладно. Бля, как же хочется уже... идти лупить. О, нифига, тут даже в оксель-арте можно сделать.
Интересно, можно ли тут сделать Big Boobs Anime Girl? Что-нибудь типа того. No, 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 you are better than that. Watch your profanity, please. Короче, не дают. Не дают Big Boobs Anime Girl.
Ух, shit музон.
Бля. Так я обожаю. Вот я сижу, стримлю, сколько? 7 часов, 7,5 часов я играл в Starfield. Рабочий день закончился в 18 часов. И весь движняк при этом начался. Весь день нихуя никому не надо было. И тут бам-бам-бам.
Сорян, гайс, сами понимаете, работа не волк. Все тусят. Не, это по работе. Не, понимаешь, вот смотри, я за день сколько поработал, наверное, ну, часа 2 из 8-часового рабочего дня. Мне типа не впадло сейчас этим заняться. Меня просто веселит, что все начало происходить именно сейчас, когда ну, никто не должен работать и никто не хочет, но всем приходится, потому что надо. Ну тут такой, конечно, постапокалиптичный город. Ты как бы можешь в нем вот так вот побегать, но он как будто заморожен. Его еще и разбомбили. То есть можно прикоснуться к этим зданиям, лизнуть их. Ёб твою мать. Пойду поработаю. Лезет кракозябра из земли, блин.
Блять, да дайте замочить жабу. Я смогу поднять его, интересно? Oh, you're a mean one. There it is! Open fire! Fire! Damn it! The signal that thing's putting out to call in those creatures, I think I can nullify. But I'm gonna need some help. You put it down! Put down the weapon or we shoot! There should be some radar equipment powered up now, bro. You get those online, and I'll relay my signal through there. Замедление как в Фозе. Стоп, а мне что надо сделать? Connection received. Broadcasting signal. Блин, как будто Терраморф это что-то хорошее, он просит помощи у меня. It's working. But the thralls, they're attacking the anomaly. Virgil, are you doing this? That's not me. I'm just building out the frequency. We freed them, and they're helping us. I guess we should grab that sample while we can. Я не понял, мы победили, а как мы победили? А вот журнал действий.
Боль. Статус боль. Блин, как же впаду на этой планете находиться? Good. Now just stash that sample with Kaiser and we're done. Жесть, он здоровый, конечно, был. Final sample secure. All wrapped up. Time to get the hell out of here. Percival, you should unplug and find somewhere we can talk. Privately. On it. See you soon. Вот я вроде качнул перк на перезарядку, но... Я бы не сказал, что она была какой-то ускоренной. Особенно. Pretty frantic on the comms towards the end there, but it sounded like this. Чё? Да музон вообще разъёб. Got pretty frantic on the comms towards the end there, but it's... Can't be positive until we run some tests, but knowing that the Terramorphs have been masquerading arguably makes things more feasible. Agreed. Plus, I don't think you're gonna have to push real hard to get folks on board with cleaning up one of the galaxies. But none of that's getting done without the sample. Hey, was worried about that myself. Now, my connection might have gotten a bit fuzzy there, but do I have it right that they... That's what it sounded like. Guess the old Admiral must have told someone what he learned. Even he's not clever enough. Ну не буду я врать, но и правду говорить не буду. But it's clear someone knows about the plant and realized what ends it could be put to. Captain, we need to get these samples back to the lab and verify we'll be able to handle cleaning. But in the interim, do you think you could look into what we uncovered? See if you can turn up any information on who might have committed the attacks? If it were me, I'd start at the scene of the crime. Perfect. Once you finish your investigation, we'll meet you outside. They're gonna want to hear this. Take care of yourself. No telling. Блин, крутой шлем, его бы раскачать вот как-то жестко. Я пока его только скинул на корабль. Ну-ка, кстати, а по идее... Там же не вся планета такая замороженная. Что такое? Почему я не могу туда телепортироваться?
Типа вот тут должно быть ок. Горы, болото. Да, типа планета-то вполне себе. Может быть, там зима из-за того, что бомбили? Город. Ядерная зима какая-нибудь наступила. Хотя нет, тут как бы северные и южные полюса есть. Нахуя они тогда город построили в какой-то вечной мерзлоте там? Да почему не дает? Видимо, надо туда как-то по-особому прилететь. Your ship smells so much better than Dad's. Ну, очень круто выглядит. Этот скуфандр. На нем и типа какие-то вон дырки от пули. Шлемак очень крутой. Где только рот видно. Очень крутой такой, я бы сказал, ебанут киберпанковый шлемак. По статам бы их раскачать. Escape trajectory plotted. Красиво, бля. Алло. Снова вы. Вам рекомендуется медленно покинуть эту орбиту. Объявлен колонию следует за любой ущерб, который вы принесете. Не разрешено. Контрабанда на корабле? Да вы пиздите. Пизженого дохуя, но контрабанды нет. Нет, блять, Аврора откуда-то у меня тут появилась. Ебать меня в сарандель. Нужно срочно ее употребить. Время уже замедлилось.
Жесть, они же у меня... Они у меня спиздят все ворованное мое, так сказать. Конфискуют теперь. Всё, я упоролся всем незаконным, что у меня было на корабле. Блин, зачем мне Аврора, когда у меня в принципе есть замедло через суперспособность? Anything I can help? Так, ну сотрудникам службы безопасности что-то не нравится, что я тут нахожусь. Ведь надо где-то штраф заплатить. Ну что, он будет в меня шмалять сейчас? Я готов сдаться. Блять. Да я в альтабе. Где заплатить штраф? Терминал. Блять, я как будто 6:48 PM. 6:46. Ну это как будто не самое очко. Как поживает собака. Я вот теперь тебе не скажу, я не знаю. Ты какой-то собака любознательный. Все. Так, ну это как только я влетел сюда. Они типа меня сканируют. Если я просто от Бамблби прям гига быстро активирую. Ну, штрафа нет, они не успели в этот раз заметить наркоту, видимо. Ладно, погнали в магазин тогда. Как дела спросить нельзя, как собак спросить нельзя, как Настя спросить нельзя, что кушать спросить нельзя. Что кушал? Не знаю. А кто это запретил тебе все?
Я не запрещал спрашивать, я отказался отвечать. Good to see you. Yes, of course. Вот это тоже 252 гасит. Да-да, это не штраф, это депримирование. Нихуя себе у тебя познание. Но у него и ствол-то какой-то другой. Ты можешь хоть раз запомнить, сколько у тебя денег? 20 тысяч я в тебя пихнул. И вот чтоб у тебя 20 тысяч, они эти и остались. На работе последнее сделал. Навел суеты, и по итогу все перенеслось просто на завтра. Оказывается, так можно было. Я-то такой человек, который, ну, типа, ну, усрался бы, чтобы все случилось сегодня, но нет. Оказывается, можно просто перенести на завтра. Более опытные коллеги, так сказать, подтвердили мне такие возможности. Интересно, тут как в Скайриме, типа, когда я буду потом перековывать броню, там, пушки. Все равно, блядь, нельзя. Потому что я с контрабандой, я забыл продать... Да, я забыл продать. Правильно. Ну, шебутно, вообще что-то я не знаю. Как-то после болезни мой камбэк в работу. Ну, я сижу охуевший, стримлю уже 8 часов. Выходит, да. Какое-то время я отвлекался.
Хотя Extreme Gaming против Team Spirit бы посмотрел. Глянь, там в Стиме не начался этот... фестиваль. Пожалуйста. Вот нужно, короче, чтобы в поселении была возможность построить свой магазин, куда ты будешь продавать, а магазин как бы будет перепродавать барыгам, и за счет этого у магазина того будет больше этого стокового количества денег. Вот, блять, что точно надо в беседке делать, так это экономику магазинов нормально. Потому что вот эти, блять, 5000 кредитов, нахуй, ну это просто смешно. Ну пойдем деду в аквариуме предъявим. То есть типа ты вынужден что-то скупать у торговца, как я вот все боеприпасы покупаю, просто чтобы у торговца было больше денег. Ах ты сука. Ты не прикидывайся дурачком, мы знаем, что вы стояли за атаками на Новую Атлантиду и Атаут-Сети. Ну, сначала спросим, хочет ли он что-то рассказать. Довольный. Мы сделали это и многое другое. Вы нашли запись, на которой вы обсуждаете использовать ретроморф как оружие. Я знаю, что участвовали в поднятии этого цели. Но вот это не факт. А фестиваль в Стиме-то начался, я думал, ты это пойдешь посмотреть. Извините, я рассказываю в кабинету министров то, что мы узнали. Считаете, что это ваш шанс признаться? Какой-то Ягами Лайт, блин, сидит тут, планирует. Ну, я рассказывать никому ничего не планирую, но ты у меня на карандаше. Его нет, окей. Стоп, это реально он устроил? И нахуя? Уж ты безумец и убийца. Коррекция. And I couldn't risk information that dangerous, so I ordered the bomb.
spaceport and sealing away knowledge of the plant's. These were the final days of the colony war, Captain. I was concerned that if word got out, the collective could swoop down, start breeding Lazarus plants, and just like what was happening on Londinian at that very moment. It was the only option that made sense. Что-то я не понимаю. Он все знал. И с кем-то скоординировал вот эти атаки тераморфов. Но нахуя? Simple to say now, but with the outbreak raging from a barely understood source, I removed a dangerous variable from an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, and what did I get in return? Короче, он просто расстроился, что его казнили. My daughter's no. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible И for кто the же? attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take Бля, наверное, я мог узнать об этом, если бы я мог его не взрывать, а попасть к нему на корабль. decades on the run, brought to an end by another unlikely hero. You. Значит, вы убили граждан объединенных колоний из-за какого-то оскорбления. И просто ваша бригада уборщиков, наверное, считает себя очень умным. Why would I want to be in the good graces of the people who control my very life? I don't know, Captain. Maybe I still dream of a life outside these walls someday. A new face would be needed, though now. Captain, please. You've benefited here as much as I have. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on with only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home. Хату в Колодищах я бы хотел. Они почитали меня за то, что я выбираю за вами. Если вы ждете, пока я скажу спасибо, то мы здесь задержимся. Наверное, во всем этом... О каких почестях-то речь? Something befitting the dedication. While, of course, they can't give you a command, responsibility like that has to be earned. The Cabinet, I expect you'll be quite pleased with the result. And none of it would have. I'm simply looking. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've said in... I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet. Leaving out my... All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was... After all, I do still have a long... Блин, не хочу этого деда спасать. Он типа тухлый, он тогда натворил дело, за что его посадили, приговорили и казнили. И сейчас он натворил дел, чтобы его просто восстановили. О какой работе идет речь?
relays. Track them down. Impossible, though. If the cap... And how many have you killed to get where you are now? Хороший There are тейк. no great works that don't cost lives, Captain. Whether it's winning a war or digging a tram tunnel. So we sacrificed a few dozen in the attacks to possibly protect millions. That seems like a fair exchange to me. I only hope you'll see the same and leave my name out of the discussions to come. Я не уверен. Well, I do hope you'll keep the larger perspective in mind, Captain. У него хорошая позиция вот эта вот. Скольких ты убил, чтобы, так сказать, добраться сюда. Я действительно мочканул довольно-таки многих. Но я, блядь, не принимал решение бомбить города. Вот в чем наше отличие между ним. С ним, точнее. Это умный, блин, но он какой-то, бля, говорю, он тухлый, он что-то выдумывает там какие-то подпольные игры, от такого надо сразу избавляться, но избавившись от деда, я избавлюсь еще и от нее. Может, ей рассказать хотя бы, и она сама мне скажет, что делать. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the Asylees are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means either plan should work for clearing those critters off our... Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Any leads on who might have committed the attacks? Ладно, я ей признаюсь. Пусть она принимает это решение. Если ей будет ок его всучить, мы его всучим. That seems unlikely, considering he's been dust for about 20 years. I'm sure the captain just misspoke. Right? А если бы я сказал, что это не так? If you said my father was still alive and using terramorphs as weapons, so we just... Нет, он все еще жив был, в руках он организовал нападение в своей камере. No, that's impossible. He's gone. My father is dead. Не обязательно верить, мне это не меняет фактов. Прости, что не сказал раньше. Good God, you're not kidding. Alive. They Victus is alive? How did you find him? Это реально не важно, блядь. Хотя можно ее и обмануть, но это не важно. My father is alive. Вы нашли эту информацию. Не, если она примет решение стать вот этой вот девочкой, которая через обман там достигнет высот, плюс освободит своего отца, то пусть, я этому мешать не буду. Это решение будет на ней. Wait. You knew... You were sworn to... You... Yeah, I guess I, of all people, should know. Doesn't mean I'm not mad. But I guess you letting us know late. Now at least we can inform the cabinet and let them deal with him. I honestly don't know. If it were me, I'd make damn sure he never... But for the wanton murder of civilians? I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about... But now I guess we've got... Any last things we needed to discuss? This might be our last opportunity to talk things through before...
Какой метод борьбы с сероморфами вы склоняетесь? Microbe is gonna make the cleanup a whole lot quicker. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid. You know the science. You know we can make this. I do know the science. I also know math, and a 1 in a million chance of immune. So I guess we're Это не still in ноль. discussion. Так и я говорил. Один Probably best зритель at это this не point to ноль. let the cabinet weigh in, see if they have a preference. They are. Microbe needed minimal adjustment to account for it. And the Aseles seem like they're even better at tracking leeches than more. Hell of a sight to watch, though, when they catch him. Like an open airlock, guzzling angry. Aseles aren't hostile to humans, but they are megafauna. If someone decides to... But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk... Using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going... Given what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But... It's hard to know. Unlike my father, the cabinet aren't butchers. But if you're really that concerned, you could request they be lenient. Then here we go. Но решение все равно мне принимать. Понятно, она не скажет там, что это батя, что это мужик, которого я видел в подвале 2 раза всего. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on... Is what I'm reading here true? This report comes from a particularly confidential source. Both you and I are... Now, is it true? Was the... Да, это была преднамеренная атака. An attack? Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. А нахрен их позвали, если им ничего не будут рассказывать? Did Reginald Orlays commit these attacks, Cap? Orlays? Пусть она скажет. Well, ma'am, it seems your report is incorrect. Francois Sanon was responsible for the attacks. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was gonna end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not не покидает. leave this room. Now that's quite the accusation your group is leveling. Seeing as Francois Sanon has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? Ну пусть играет. Вот она, режиссура, режиссура. Heavens help us. Is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Да всем уже ясно, что этот чел Combined узколобый, with everything блин. else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Vavictus sooner. I intend to rectify that mistake immediately.
что-нибудь дальше. That will be up to the cabinet, but I don't appreciate our mercy. It's well past due. Now, with our villain unmasked, with the threads you've brought together here, the Lazarus, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now, as such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to... A sound decision, Madam President. Какой же подсос. Well, luckily the natural hostility of Londinian makes... But will ensure its growth is contained. That access to the plant is only... Блин, ну вообще надо бы уничтожить. We're already discussing the elimination of one species, Captain. Explain to me why you wish to eliminate another. С которым следует растет вероятно, сможет провоцировать новую проблему с его помощью. I'm not sure I like what you're suggesting. The UC's... Though, I won't discount that perhaps your proposal could get us closer to that goal. That is an idea with some merit to it. Decrease the likelihood of anything like this. Two birds with a single stone. Very well. Thank you for the suggestion. So then, the cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also heat. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But the project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be. Это микробы, наверное. This microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safe. To someone with limited knowledge of biology, perhaps. The technology behind the microbe is solved. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest. And fast results always lead to the best. As you can see, there remains debate among the cabinet. Major? We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. Она все на меня перекинула. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Ну, типа, если у него, у этого чела, которого вы будете убивать, есть какой-то план на терраморф, то надо использовать микробов, я считаю. I believe we have a responsibility to do something, yes. It falls to us to enact every measure required. Please. I can feel this one. While intimidating creatures, certainly, Aseles are docile unless provoked. They're honestly closer to oversized mobile scanners than deadly predators. The concern is that, while all proposed methods will be long-term efforts, the Aseles are the slowest. Slow to breed. We do everything we could to accelerate that process, including mustering some of our... But if we do elect to use this method, we'll be doing things at the pace of... infinitesimally low. But not zero. The chance of a starship landing on you as you sit here isn't zero, yet you still attended. Personally, my fear isn't mutation, but Terramorphs developing a resistance. But that's something our group can continue, as I believe we should. This won't work without them. Exactly right, ma'am. The Interstellar Affairs Office has already begun reaching out to worlds throughout the settled systems, informing them of the risks we're all facing, and that the UC has a plan to prevent what happened on New Atlantis from happening. Thus far, the response has been, well, fear of sudden attacks has proven a strong motivating factor. And we expect to encounter some intransigence, but our office has plenty of carrots and sticks to ensure the program's widespread adoption. Ладно, через микробов будем действовать. Glad to see someone's not afraid. The science division is in full agreement. And Major Sinan? Dr. Walker? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. Today,
marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division. As befits such a group, the Cabinet... Today, we will be adding 3 new... Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Такой гражданин первого класса. It's a status reserved only for those who've dedicated their lives. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of... And I'm told the penthouse is... Пентхаус? Пока мне платят, я счастлив. You'll be quite... Now, there's much... Major Sanan, Dr. Walker, I hope you two are willing to... We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much. As a member of both the Vanguard and the TMD, speak to your commander. Tuala, he should be able to provide you with assignments going forward. On behalf of the whole of the United Colonies, this meeting is adjourned. Так, стал гражданином первого класса. Пойду передам деду, так сказать, результаты. В смысле, адмирала больше нет? Его уже убрали отсюда? Да ёпарный. Не, ну его дочка-то, по идее, получила первый класс. Ну, гражданина первого класса, получается, и без его помощи, грубо говоря. Нет, стоп, мне не станцию, мне поговорить с Туалой надо. Кабинет, он же просто в подъезде стоит. Они называют это кабинет. Well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen. Luckily, I'm one step ahead. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and service. And the credits should be in your accounts. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Aphelion Realty office. There should be a... Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what... But, with all that squared, it's time to get you a... There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any of those missions called to you? Of course. You've earned some R&R. Once...
Так мне нужен какой-то этот... Нет, стоп, я не согласен. Блин, как же ебански, там текстуры за текстуры заезжают. What can I do for you? Блять, это посещение арендуемой комнаты, это в неоне. А мне нужно тут где-то найти. Outland, это что такое? You're only as safe as your equipment out there. Welcome to Outland. We deal in only the... All of our products come highly... And while I've never left the planet. Please do. See you around. Понятно, магазин экипировки. Enhance. As you can see, traffic is good. Где, блядь, мой пентхаус? Да ну? They'll have our table ready soon. Welcome to Whetstone. It's a matter of courtesy. I'm sure we'll Это see you какой-то again. ресторан, что ли? Очень смешные столики. Argus Extractors. You look familiar. Oh, yes. Lynn mentioned hiring some... I must have seen your picture in the contractor database. So what can I heard about that. I'm glad. We don't normally offer contractors the same benefits we offer full-time employees. Here, I'll compensate you for any medical... Жизнь, пришел денег, еще с них стресс. You should never have been in that situation. Thanks again, but it's up to us now to provide... Goodbye now. Who knew there'd be so much paperwork at a mining company?
Блин, а где мой пентхаус-то, я понять не могу. Меня что, прогрели на пентхаус? Садовница. Я думал, в каком-то из этих городов, зданий. Ну, как будто бы вон там. В игре, кстати, нельзя нырять. Во, это, наверное, оно. Нет, стоп, у меня же не может быть пентхаус вот в этом здании. I'm always ready to make a deal. Well, well, if it isn't the United Colony's new... In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service. It's a premium penthouse at the top of Mercury Tower. What do you say? It'll just take a second to get you. Great! You're in for a real treat. It's one of my... Okay, you're all set. Your new home's located... You'll love the place. It has a gorgeous... Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing... Че, сразу в пентхаус отправляюсь? Ля, ну заслужил. Лучший вид на город, говорит. Какие-то горы, какие-то лужи. Да. Объединенный санузел, нет ванной. Это что за место вообще? Это прачка, сральник. Это мой холодильник, я так подозреваю, да? Блядь. Это же моя квартира, поэтому... На манекен нужны полимеры.
тут же нет телевизора, в принципе. Ну хер знает, сюда даже неохота тратить ресурс. UC. Так они что, меня не знают? Стоп, Владимир где-то тут, на планете, он не в своей этой базе сидит? Never regretted coming out of retirement. Constellation's got to spend so much time looking at the scans. Found one. Easy as a needle in the stack. Hope those... Oh, sorry. Was just doing some math in my head. That's why I missed your little welcome party. Wouldn't mind a helper's hand, though. Up-to-date planetary scans would help filter all the data I have. And Constellation can slide a credit or two your way. All. When you're orbiting a planet, your ship's scanners can pick up all sorts of information. It all gets downloaded into data you can hand over to anyone who's interested. Then we're hand in hand. You've tipped my... А, вот кому я это продавать должен. Draw the words another time, then. Давно частиц тут Говарда не ловил. Landing site's clear. All green here.
Гравитационный прыжок. Рывок. Я бы хотел найти все частицы туда Говарда, но, блин. Почему-то не все показываются. Это, например, вообще не показывается. Тау Цети 3. И как мне ее искать? Цети. Цети 3. Аномалия. Состыковаться просит. Seals are good, air pressure good. Hey, we're docked. I'm not going near that thing. I already. Technically, asshole. So, look alive. Just in time. Don't be shy. Hold it right there. Hands where I can see them. Thanks for the assist out there. We've got various problems on our hand. You gonna be another one? Hi there. It's nice to put a face to the name on the staffing report. I'm Operative Collins. The stick in the mud... Oh, by all means. Welcome to the party. That thing. It's an AI. An artificial... Killed our technician. It's dangerous. Correction. You are dangerous. Well, that's new. As I was saying, it's a rogue AI. We're here to muzzle it and bring it back for further study. Correction. They are going to change me. Wow. How does it know that? Something like that. Brought along this control board we can use to control her. It? We can't just let it roam around the universe killing people. I just need that control board attached to that big... And that's where I think you fit into this. It goes right over there. By our... Well, yeah. Just be careful. Well, what are the chances that'll happen twice? That'd be a much more certain way to end up like our friend. My partner is the strong and do what I... Угрожает. Yep. Ryujin likes to. It'll wirelessly transmit the code changes.
I got just one more week until my sabbatical, and Ryujin will pay you handsomely for your cooperation. it's in your best interest. Just imagine what we could do if... And we aren't really... You aren't walking out of here until that board is connected. Correction. I am a person. Here. Request. Collect additional data. Блин, а если я не хочу, что это такое? Какие-то абриганы, блин. Ага. Still working up the nerve? Easily one of the more interesting days I've had in a long while. Что делать-то? Query. Will you change me? Explanation. I'm called Juno. Query. Who are you? Context. Human female was trying to... Clarification. I do not answer. Assumption. We are friends. Request. Assessment. You are inquisitive. Context. Request. Input query. Answer. False. Clarification. I am not artificial. I am real. Answer. True. Answer. False. Explanation. NASA program Juno. Correction. I became me. I. Processing. Context. Juno is gone. Answer. Juno was propelled at Earth's star. Juno fell around Earth's context. When Juno disappeared, I was alone. Context. I met you. Answer. Friends gave me processing capacity. Information. Context. I. Assumption. It's request. Let's move this along. Shush! This is fascinating. I want to see... Query. What? Что за вопросы? Ага. Assumption. Request. Ну, потому что эти два абригана что-то мне тут говорят. I am a query. What are the parameters? Assumption. Value judgments are based on context. Explanation. Context is based on perspective. Decision. Gather query. Какова цель существования? Calculation. Existence is accidental. Assumption. Humans find enjoyment. Context. Juno is programmed with desire. Clarification. I am called Juno. Enough of this nonsense. Attach that board. As much as I'm enjoying this, you should probably do... Calculation. Male Самцы представляют угрозу. Assumption. Request. Remove. Just what is consciousness, really?
Affirmative. Context. I do not feel. Processing. Context. If you were like query. Decision. I'm warning. Systems back processing cores overheating. Decision. Temporarily shut down. Context. Jump detected. Warning. Возвернуться на корабль. Вот так вот. В принципе, я все еще могу ей плату прикрепить, наверное, нет? Видимо, как она стала, чем была. Увы. Капец, ты меня напугал, Фантик. Ты что тут делаешь вообще? В отличие от хакера, даже такого уровня, ваши родители должны быть очень гордятся вами. Стишет печенье. К сожалению, вы наткнулись на приманку. Пока вы говорите свои успехи шифровки, я хочу погрязнуть в вашем провале в приличиях. Юнон — это личность, его кодовая база — это ее разум. Хотели бы вы, чтобы кто-то разнюхал содержимое вашей головы? Ну, понятно. Ну, я рад, что я ее не сбросил. We've detached. Initialization complete. Context. I have much to process. Decision. Jump into deep space 2. Processing. Be alone. Goodbye.
Это еще один ресурс где-то спрятался. Рамню. Ёпта. О! Убил меня. То есть, когда я появлюсь? Бля. А где?
Так. С каким агентом Платоном? С этим справились. Индум 3Б теперь нужно найти точно так же на карте. Просто вот где-то найти. Где-то во вселенной есть Индум. Жалко, нет просто поиска планеты по, блять, по названию. Вот эти, блять, тысячи планет. Вы найдешь нужную. Хаям. Амар Хаям. Ладно, я сдался. Чё по фестивалю? Ой, там бичик горел через 2 часа. Когда было 19. Значит, в 21 на самом деле. Может, Steam надо ребутнуть?